Namaste Saraswati Gauravani Prachari Nirvisesa Punyavadi Patyayate Sadari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Puruṣa-ṛṣabha, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Gaur Bhakti, Sri Sri Radha Krishna, Govinda Vijay, Shyamukunda Radha Krishna, Govinda Vijay, Vivakṣitam ki jai, Namadevan ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti ki jai, Ananda Koti Vaishnava ki jai, Samaveta Bhakti ki jai. All glory to Sama Devotee, all glory to Sama Bhakti, all glory to Sama Bhakti. Yamunatira Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Prabhupada Prayers to all Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda,
Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishwadaya Krishna Goswami Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasad. Nirvishesha Shunyavadi Prasad Karani Sri Krishna Chaitanya Sri Advaita Sri Gaurava Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama. Reading from Shema, Canto 11, 2 verse 7. paurvāparya-prasaṅkhyānaṁ yathā vaktur vivakṣitam. Paraspara, mutual anupraveśāt, because of the tattvānām of various elements. O best among men, paurva, in terms of prior causes, aparya, or of resultant products, prasaṅkhyānam, enumeration, yathā, however, vaktur, the speaker, vivakṣitam, wants to describe. Translation of best among men, because subtle and gross elements mutually enter into one another. Philosophers may calculate the number of basic material elements in different ways, according to their personal desire. Purport, material creation takes place. It's a chain reaction in which subtle elements expand and transform into progressively denser elements. Since a cause is present within its effect, and the effect is subtly present within the cause, all subtle and gross elements have entered within one another. Thus, we may categorize basic material elements in many different ways, assigning various numbers, names, according to methodology. Although material philosophers probably still believe in theories of supreme, they are all speculating according to their personal proclivities, as described in this and the following verses. Translation of best among men, because subtle and gross elements usually enter into one another. Philosophers may calculate the number of basic material elements in ways of personal. So in the production of the material world, we see that
the beginning is only one element, prakriti. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கும் பொழுது பிரகிருதி மட்டுமே இருந்தது. This expands into mahatattva. இது மகத்தத்துவமாக விரிவடைகிறது. Mahatattva expands into ahankara. மகத்தத்துவம் அகங்காரமாக விரிவடைகிறது. Ahankara divides up into 3 gunas. அந்த அகங்காரமானது முக்குணமாக பாகுபடுகின்றது. And from ahankara in sattva comes mind. சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்திலிருந்து மனம் தோன்றுகிறது. From ahankara in rajas or passion comes buddhi. புத்தி ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. And from that comes the senses. அதிலிருந்து புலன்கள் தோன்றுகின்றன. And from ahankara in the mode of tamas, we get the 5 gross material elements and the sense objects. தாமச அகங்காரத்திலிருந்து இந்த பஞ்சபூதங்களும் புலன்களும் தோன்றுகின்றன. So in this way, we have all of the material elements ultimately arising from one. இவ்வாறாக அனைத்தும் அந்த ஒரு மூலத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. Well, there is a philosophical proposition that if something produces something else, for instance, prakriti produces mahatattva, then the effect, that is mahatattva, is subtly present in the cause, prakriti. இவ்வாறாக நாம் பார்த்தால் அந்த பிரகிருதியானது அந்த மூலமாக உண்டாகக்கூடிய அந்த மூலத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. And obviously, we have some influence of the cause within the effect. That is, though ahankara is different, still it has some qualities of prakriti in it. மேலும் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் அந்த பிரகிருதியின் ஒரு சில குணங்களும் அதில் இருக்கின்றன. So in this way, we keep expanding and expanding and expanding, and we get so many elements. But we can say ultimately, of course, they're all coming from prakriti, so they are within prakriti. இவ்வாறாக மேலும் மேலும் விரிவடைந்து பிரகிருதியிலிருந்து வருகின்றன. So if we want to simplify everything in the material world, we can always say, oh, it's just all prakriti, finished. If we want to summarize everything in the material world and not go into all the details, we could just say it's all prakriti, this one thing, prakriti. So இவ்வாறாக நாம் அதை வரிசைப்படுத்தி கூறும்போது அனைத்தும் பிரகிருதியிலிருந்து வருகின்றது என்றும் மொத்தமாக கூறலாம். But then we can start to analyze into mahatattva, ahankara, and gross material elements, senses, etc. இதை மேலும் நாம் கூர்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்து அதை மகத்தத்துவம் அகங்காரம் என்று ஆராயலாம். So in this way, at various stages, we can group things together or we can expand them. இவ்வாறாக இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் விரிவடைய செய்யலாம் அல்லது ஒன்றாக சேர்க்கலாம். For instance, we can just classify all the senses as one. Okay, we got 10 senses. புலன்கள் அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து ஒன்று என்றும் கூறலாம். அந்த 10 புலன்களை ஒன்றாக சேர்த்து ஒன்றாக கூறலாம். And then we have something distinct from that, that's the mind. அதிலிருந்து வேறான மனதும் இருக்கிறது. Or we have the gross material elements. அதிலிருந்து பஞ்சபூதங்களும் இருக்கின்றன. Or we can start dividing them up into 5. இவை அனைத்தையும் 5ஆக நாம் பிரிக்கலாம். So, as I said, at various stages, we can group things together or we can expand them. And thus, we will get different numbers of elements. இவ்வாறாக வெவ்வேறு நிலைகளில் அதை ஒன்றாக சேர்ப்பதோ அல்லது அதை பிரிப்பதன் மூலமாக வெவ்வேறு தனிமங்களை நாம் அடையலாம். For instance, in Bhagavad Gita, there we have a discussion of elements, yes? பகவத் கீதையிலும் இந்த மூலங்களை பற்றி குறிப்பீடுகள் உள்ளன. How many elements are mentioned there? எத்தனை மூலங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன? No. Chapter 7. 8. Astada. 8 elements only. Yeah? So, but yet our acharyas will say, okay, here we have 8 elements, but then they will expand them all, and so it comes up to 24 elements. பகவத் கீதையிலும் 8 அஷ்டதா என்ற 8 மூலங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை மேலும் நமது ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது போல அவை மேலும் விரிவடைந்து 24ஆக மாறுகிறது. So there we don't have a full list of the 10 senses or the sense objects, etc. அதில் அந்த பட்டியல், அந்த 10 புலன்கள் 10 தன்மாத்திரங்கள் போன்ற அந்த பட்டியல் இல்லை. So in this way, at various verses will have various numbers mentioned. வெவ்வேறு பதங்களில் இவ்வாறாக வெவ்வேறு எண்ணிக்கைகள் தரப்பட்டுள்ளன.
And there's nothing incorrect in, giving smaller numbers or greater numbers. இவ்வாறாக பார்த்தால் அந்த குறைந்த அளவில் உள்ள எண்ணிக்கையை தருவதோ அல்லது கூடுதலான எண்ணிக்கைகளை தருவது என்பது ஒரு தவறான ஒரு முறை அல்ல. But we should not start adding some new elements, and so we get like 50 elements or 80 elements, etc. ஆனால் நாம் ஒரு தவறை செய்யக்கூடாது. அதாவது அதனோடு கூடுதலாக மூலங்களை சேர்ப்பது 50, 80 என்ற மூலங்களை சேர்த்து நாம் முயற்சிக்க கூடாது. So in this way, even though there maybe looks like contradictory statements, we can start analyzing them, and then we can, let's say, correlate them so there is no contradiction. இவ்வாறாக முரண்பாடுள்ள கருத்துக்கள் போன்ற தோன்றினாலும் அவை அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த முரண்பாடு என்பது இருக்காது. So this takes place not only in terms of counting material elements, but in discussion of many other things. இதை இந்த மூலங்களை கணக்கிடுவதில் மட்டும் இந்த பழக்கம் என்பதில்லை, மற்ற விஷயங்களை விவாதிப்பதிலும் இந்த ஒரு பழக்கம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. For instance, in the Brahma Sutra, there's the discussion of the Upanishads. பிரம்மசூத்திரத்தில் உபநிஷதங்களை பற்றிய விளக்கங்களும் இருக்கின்றன. And there discusses if you go by the, when you die, then you go devaya, path of the devatas, and then you get liberation. அதாவது மரணத்திற்கு பிறகு அந்த தேவயஜ்ஞம் செய்து தேவர்களின் நிலையை அடைவது. And then it says the different stages you go through. வெவ்வேறு நிலைகளை கடந்து செல்கின்றோம். But then different Upanishads give different number of stages. Why is that? ஒவ்வொரு உபநிஷதமும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையை தருகின்றது. எதனால் ஒவ்வொரு நிலைகளை குறிப்பிடுகின்றன? இவை எதனால் அவ்வாறு தரப்படுகிறது? So then Brahma Sutras explains that this term here means it's an expansion of, different elements like this, and so we end up with no contradiction ultimately. சாஸ்திரங்கள் நமக்கு குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் இவை அந்த மூலங்களின் ஒரு விஸ்தரிப்பாகும். ஆகையால் எந்த விதமான ஒரு முரண்பாடும் இதில் இல்லை. Similarly, different philosophers will give different number of pramanas or proofs. இவ்வாறாக வெவ்வேறு சித்தாந்திகளும் வெவ்வேறு பிரமாணங்களையும் உண்மைகளையும் நமக்கு விளக்குகின்றனர். So we say, well, there are 3 proofs. பிரதானமாக 3 உண்மைகள் இருப்பதாக நாம் கருதுகின்றோம். There is pratyaksha, which means sense perception. There's anuman, inference, and there is shabda, scriptures. அதாவது பிரத்யக்ஷ, அனுமான and சப்தா, சாஸ்திரங்களின் மூலமாக உணர்ந்து கொள்வது. But the Nyayakas and other groups, Puranikas, etc., they have different numbers until we get up to 10 different. நியாயிகர்கள், பௌராணிகர்கள் அவர்கள் வெவ்வேறு எண்ணிக்கைகளை தருகின்றனர். 10 என்று குறிப்பிடுகின்றனர். But then our acharyas will say, well, we can analyze this. They all come under anuma. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் இவை அனைத்தையும் ஒன்றுபடுத்தி அவற்றை கூர்ந்து ஆராய்ந்து அதை அனுமானத்திற்குள் குறிப்பிடுகின்றனர். For instance, there's one yathā, which means tradition. பாரம்பரிய முறையில் ஒன்று உள்ளது. So that is, for instance, somebody says there's a yaksha in that tree. உதாரணமாக அந்த மரத்தில் ஒரு யக்ஷன் இருக்கின்றார் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். And that gets handed down generation after generation. So it becomes a traditional statement. அது ஒரு பாரம்பரிய வாக்கியமாக தலைமுறையாக தொடர்ந்து வருகின்றது. So for some people, that is a type of proof. ஒரு சில மக்களுக்கு அது ஒரு உண்மையாக கருதப்படுகின்றது. Of course, we could say it's a material proof at best. ஆனால் அது பௌதிகமான ஒரு உண்மையாகும். So some people will, argue this is a special type of proof, but then we will say, no, we can always reclassify it and stick it in another group. ஒரு சிலர் அதை ஒரு பௌதிகமான உண்மையாக கருதலாம், ஆனால் நான் இன்னொரு விதமாக பார்த்தால் அதை மற்றொரு உண்மையோடும் தொடர்புபடுத்தி கூறலாம். In a sense, it is like sabda. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இது சப்தமாகும். But of course, we have material sabda like newspapers or whatever, which we accept, and then we have ultimate sabdas like scriptures. பௌதிகமான சப்தங்கள் நம்ம செய்தித்தாள்கள் போன்ற விஷயங்களும் உள்ளன. அதற்கு மேலாக உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சப்தங்களும் சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்தமும் உள்ளது. There's another one. I think it is. What is it called? Anyway, in which you can include things. இன்னொரு முறையும் உள்ளது, பொருட்களை ஒன்றாக சேர்ப்பது. For instance, we have 100. 100 உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். So automatically includes 1. அந்த 100ல் 1 எண்ணிக்கை 1 என்பது உள்ளடங்கி இருக்கிறது. Or 10 automatically includes 1. 10 என்பதிலும் அந்த 1 உள்ளடங்கி இருக்கிறது. So normally we don't think of that as a proof, but
Some people will take that as a type of proof, inclusion. One thing includes another thing. But then we can also analyze that in terms of, anuman. இதை அனுமானத்தின் முறையிலும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். Or another called circumstantial evidence. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதாரங்களாக கருதலாம். So they give the common statement, so and so is fat. உதாரணமாக இன்னார் குண்டாக இருக்கின்றார் என்று கூறினால், so he doesn't eat. We don't see him eat in the day. ஆனால் பகல் வேளையில் அவர் உண்பதை நாம் பார்ப்பதில்லை. So therefore, conclusion is he eats at night. No one can see him. இதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர் இரவு நேரத்தில் மற்றவர்கள் பார்க்காத பொழுது நிறைய உண்கிறார் என்பதாகும். But this is also another form of anuman. இதுவும் ஒரு விதத்தில் அனுமானமாக கருதப்படுகிறது. So a lot of these things can be included with an anuman. ஆகையால் இவ்வாறாக பல்வேறு விஷயங்களை இந்த அனுமானத்திற்குள் நாம் வகைப்படுத்தலாம். And so ultimately we do that, and ultimately end up only 3 pramanas. இறுதியாக 3 விதமான அந்த பிரமாணங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். Get other like Nyayakas, etc. No, say there are 4 pramanas, or there are 6 pramanas, or 8 pramanas, or 10 pramanas. They will argue like that. நியாயத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அவர்கள் சிலர் 4, சிலர் 6, சிலர் 8 என்று 10 என்று உள்ளது என்று அவர்கள் விவாதிக்கின்றனர். Another proof is not by words at all, but by signal. மற்றொரு பிரமாணமானது வார்த்தைகளால் அல்ல. For instance, people who are deaf, they have some, sign language for deaf people. So that's a type of getting knowledge. உதாரணமாக காது கேளாதோருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாஷையானது இந்த குறியீடுகளை வைத்து அவர்களுடன் நாம் சம்பாஷிப்பது. Or we can just say this means 1, this means 2, like this, these are signals or whatever like that. So there's another type of pramana. அந்த குறிகளை வைத்து அடையாளம் காண்பது அதுவும் ஒரு விதமான பிரமாணமாகும். Of course, we have even in the Bharatanatyam, then we have the mudras. So the mudras will mean certain things. That's another form of sign language. So it's the type of pramana. It gives knowledge, but it's not so significant also. உதாரணமாக பரதநாட்டியத்தில் வெவ்வேறு முதிரைகள் இருக்கின்றன. அந்த முதிரைகளும் ஒரு விதமான விஷயத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது, ஒரு தகவலை தெரிவிக்கின்றது. ஆனால் இவை அனைத்தும் நாம் உயர்ந்த நிலையில் பார்ப்பதில்லை. So that's partially depending on your sense perception, partly on logic, because we get a convention that this means 1 or this means 2. So that's by a convention that we establish. So it's logic plus, sense perception. ஒரு விதத்தில் அது நியாயத்தின் அடிப்படையிலாலும் மற்றொரு விதத்தில் நம்மளுடைய புலன்களை வைத்து புரிந்து கொள்ளும் அடிப்படையிலும் அவை அமைந்திருக்கின்றன. So in this way we can ultimately come down back to 3 pramanas. இவ்வாறாக இறுதியில் நாம் 3 விதமான பிரமாணங்களை வந்து அடைகிறோம். So in this way we have various classifications, and we can expand them or we can contract them, and we can say that they're not wrong if we expand them, and they're not wrong if we contract them. இவ்வாறாக வெவ்வேறு விதத்தில் அவற்றை ஒன்றாக சேர்ப்பது அல்லது விவரிப்பது, பிரிப்பது, இவை இரண்டுமே முரண்பாடுள்ள ஒரு செயல் அல்ல. And thus we may have different statements which look contradictory, but ultimately when you analyze them, they're not. இவ்வாறாக நமக்கு அதை பற்றி உள்ள குறிப்பீடுகள் முரண்பாடாக தோன்றலாம், ஆனால் அவை முரண்பாடுகள் உள்ள வாக்கியங்கள் அல்ல. And of course we talk about difference. இவ்வாறாக நாம் வித்தியாசங்களையும் பார்க்கிறோம். So previously I was talking about there's this idea of different perceptions like this, and ultimately we shouldn't have that difference. We should see oneness. இதற்கு முந்தைய பதங்களில் நாம் அந்த வித்தியாசங்கள் வகைப்பாடுகளை பார்க்காமல் அந்த ஒருமையை பார்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. So in the material world, this perception of difference, and then different people having different ideas of how many elements or how many pramanas, this is all aspects of difference in the material world. பௌதிக உலகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இவை அனைத்தும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களாகும். And all this is of course due to operation of our material intelligence, which makes discrimination. இவை அனைத்தும் பௌதிகமான வித்தியாசங்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. And the discrimination is based on our sense perception. இந்த வகைப்பாடுகள் என்பது புலன்களை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்வதின் அடிப்படையில் அமைந்ததாகும். And different people see differently, so therefore we'll get these differences.
வெவ்வேறு விதமான மக்கள் வெவ்வேறு விதமாக இதை பார்க்கின்றனர். ஆகையால் இந்த வித்தியாசங்கள் தோன்றலாம். But it's all due to our material senses, our material mind, etc. இவை அனைத்தும் நம்முடைய பௌதிகமான புலன்கள் மற்றும் பௌதிகமான மனதின் அடிப்படையில் ஆகும். Like we have generally, we have, like colors. We have blue, we have green, we have orange, red, yellow, etc. 7 primary colors basically. நாம் உதாரணமாக 7 விதமான அந்த வர்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அதுவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு வழிகாட்டியாகும் நமக்கு. But some languages don't even have a color green. There's no distinguishing colors. Blue and green are the same color. They perceive things a little differently from us. ஒரு சில பாஷைகள், ஒரு சில மொழிகளில் அந்த பச்சை நிறம் அந்த வகைப்பாடுகள் என்றே ஒன்று இல்லை. And even in Sanskrit, there's no color for orange. சமஸ்கிருதத்திலும் ஆரஞ்சு வர்ணத்திற்கு அதற்கென்று ஒரு வாக்கியம் இல்லை. But they will have like aruna, which is like the dawn color, which could be pink or orange, or they'll have the color of the java flower, or the color of the pomegranate flower, like this, which is kind of reddish orange. ஆனால் உதாரணமாக அருணா, அதோடு தொடர்புடைய அந்த ஒரு புஷ்பம் அல்லது இந்த மாதுளம்பழத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்பம், இவற்றை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகிறது. And they don't have a color purple as we know it. அதே போல அந்த பர்பிள் வர்ணமும் அதில் குறிப்பிடவில்லை. So different cultures will have different perceptions of colors, etc. ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் அந்த வர்ணத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல் என்பது வெவ்வேறு விதத்தில் அமைகிறது. And all of this is because of our material condition. See in certain ways, and then we have different language differences, and we have different philosophical differences. இவை அனைத்தும் நம்மளுடைய பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் நாம் பார்ப்பதின் அடிப்படையில் நம்மளுடைய கலாச்சாரம், அதன் அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் அமைந்துள்ளன. இதனால் அந்த வித்தியாசங்கள் நமக்கு வெளிப்படுகின்றன. So this has its negative aspect, as I mentioned the other day. By doing all of this, we really develop our logical brain, etc. But ultimately, it's not too useful for spiritual life. இவை அனைத்தும் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுவதில்லை. But then again, we can also use the same logic to analyze scripture and come out with a proper conclusion. அதே சமயத்தில் இந்த முறையை நாம் பயன்படுத்தி இந்த சாஸ்திரங்களை அலசி ஆராய்ந்து ஒரு சரியான முடிவுக்கும் வரலாம். And then when we read scripture, then we will see, yes, there are differences, but also we can also make it into one, because ultimately everything's in the Lord, so it's all one. அதே போல சாஸ்திரங்களை நாம் கூர்ந்து ஆராயும் பொழுது இந்த வித்தியாசங்கள் அனைத்தையும் மேலும் நாம் வகைப்படுத்தி நாம் கூர்ந்து ஆராயும் பொழுது அதை ஒன்றாகவும் பகவானிடத்தில் வருவதால் அதை ஒன்று என்றும் கூறலாம். And if we get spiritual realization, then we realize that when it's all prakriti, all useless. What are these differences? Nothing at all, meaningless. இறுதியாக பிரகிருதி, அதன் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்போது இவை ஒன்று உபயோகமானது அல்ல என்றும் கூறுகிறார். And at the same time, then we have not our material intelligence operating, we have our spiritual intelligence operating. அதே சமயத்தில் நமது பௌதிகமான அந்த புத்தியை கொண்டு இதை முயற்சிக்காமல் ஆன்மீகமான அந்த அறிவை கொண்டு நாம் முயற்சித்தால் சாதகமா இருக்கும். And then we distinguish spiritual form. அதன் மூலமாக அந்த ஆன்மீக ரூபத்தை நாம் வகைப்படுத்தலாம். So of course people say, okay, one supreme Lord, but then we will say, no, we have Krishna, we have Brahma, we have Nrsimha, we have Varaha, we have Hayagriva. So we start making distinctions spiritually. உதாரணமாக ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு ரூபம் மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணர், ராமர், நரசிம்மர், ஹயக்ரீவர் போன்ற அந்த வெவ்வேறு விதமான ரூபங்கள் இருக்கின்றன என்று நாம் வகைப்படுத்துகிறோம். So God is one, but he's also many. பகவான் ஒருவரே, ஆனால் அவர் பல்வேறு ரூபங்களிலும் இருக்கின்றார் என்று கூறுகிறோம். And then God is one, he should have one color, but no, he is blue, he is black, he is white, he is green, he is red, he is yellow. It's all colors. ஆமாம், பகவான் ஒருவரே, அவருடைய வர்ணமும் ஒன்றே, ஆனால் அதன் மேலாக நாம் அதை கூர்ந்து ஆராய்ந்து அவருக்கு வெவ்வேறு வர்ணமும் இருக்கின்றது. பச்சை, நீலம், சிகப்பு, வெள்ளை போன்ற வெவ்வேறு வர்ணங்களின் மூலமாகவும் குறிப்பிடுகிறோம். And though he is one, then he comes in various sizes. அவர் ஒருவராக இருந்தாலும் வெவ்வேறு அளவிலும் தோன்றுகிறார். So he is Vamana, or dwarf. வாமனமூர்த்தியாக ஒரு சிறு குள்ள வடிவில் தோன்றுகிறார். Then he is medium size Krishna. நடுநில அளவில் கிருஷ்ணராக தோன்றுகிறார். Then he can be a huge form, like a universal form. இந்த பிரபஞ்சத்தின் ரூபமாக, இந்த விஸ்வரூபமாகவும் தோன்றுகிறார். And this is what Vamana showed. He was dwarf and then he expanded and he became bigger than the universe. வாமனமூர்த்தியின் அவதாரத்தில் பார்த்தால் முதலில் குளராக இருந்து மேலும் அந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை விட வளர்ந்து காமித்தார். But then this type of differences
very different from material difference. ஆனால் இந்த வித்தியாசங்கள் பௌதிகமான வித்தியாசங்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறானதாகும். And the material difference, everything is very separate. பௌதிகமான வித்தியாசங்களில் அனைத்தும் தனித்தனியாக இருக்கின்றன. But in the spiritual world, everything is one. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் ஒன்றே. So Krishna can show us form, and then he can change it to Lord Chaitanya. கிருஷ்ணரை பகவான் சைத்தன்யராகவும் விரிவடைகிறார். And he does that for some devotees. He changes from one form to the other. பக்தர்களின் ஆனந்தத்திற்காக அவர் இதை செய்கிறார். So in other words, there's a difference in the spiritual world, but it is very flexible. So it's not fixed like the material difference. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வித்தியாசங்கள் என்பது, அந்த வகைப்பாடுகள் என்பது ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் அமைவதல்ல. And that difference has a particular purpose. அந்த வித்தியாசங்களுக்கு ஒரு மூல காரணமும் இருக்கின்றது. It creates variety, and the variety creates bliss. இதற்கான பிரதானமான நோக்கம் என்றால் வித்தியாசங்கள், அந்த வித்தியாசங்களின் மூலமாக உன்னதமான ஆனந்தம். And for that reason, we get variety in rasa as well. That gives a variety in bliss. இவ்வாறாகத்தான் அந்த ரசங்களில் வெவ்வேறு வித்தியாசங்களும் வகைப்பாடுகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. அதன் மூலமாக பெறக்கூடிய ஆன்மீக பேரானந்தமும் கூடுதலாகின்றது. So of course, we have difference in the material world, and for the human being, that difference sometimes creates bliss also. In other words, we do the same thing all the time, see the same things. We don't like that, so we want variety in color, variety in action, variety in forms, etc. Also, we like variety even in the material world. உதாரணமாக பௌதிக உலகத்தில் நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வித்தியாசமான ஒரே வர்ணத்திலோ ஒரே ஒரு செயல்பாடிலோ ஈடுபடாமல் வெவ்வேறு காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றோம், வெவ்வேறு வர்ணங்களை நாம் விரும்புகின்றோம். அதே போலத்தான். But that is material happiness, which is temporary by contact with material senses and whatever. ஆனால் இந்த ஒரு பௌதிக சுகமானது தற்காலிகமானது, ஏனென்றால் அது பௌதிக புலன்களின் மூலமாக அடையப்பெறுகிறது. And in the spiritual world, that variety is spiritual objects, and the experience of happiness is not material at all. It's in the jiva himself. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திலோ இந்த ஆன்மீகமான அந்த பொருட்கள் விஷயங்களிலிருந்து பெறப்படும் அந்த ஆனந்தமானது நேரடியாக ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்கின்றது. அது நிரந்தரமானதுமாகும். So yes, we have difference, and we cannot condemn it because it's also there in the spiritual world. ஆகையால் இந்த வித்தியாசங்கள் என்பது ஆன்மீக உலகத்திலும் இருப்பதால் நாம் அதை குறை கூற இயலாது. But in the material world, when we use this difference, often it becomes an obstacle to our spiritual understanding. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அந்த வித்தியாசங்களை நாம் பார்க்கும்போது நாம் அதன் அடிப்படையில் ஆன்மீக விஷயங்களை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு தவறான ஒரு புரிதலை உண்டாக்குகிறது. And thus we end up in all sorts of spiritual arguments. இவ்வாறாக நாம் வெவ்வேறு விதமான ஆன்மீக விவாதங்களில் ஈடுபடுகின்றோம். Religions argue with each other. வெவ்வேறு மதங்களும் ஒவ்வொருடன் அது விவாதங்களில் ஈடுபடுகின்றன. And then within one religion, they'll argue with each other. ஒவ்வொரு மதத்திற்குள்ளும் அந்த விவாதங்களும் ஏற்படுகின்றன. So in this way, that difference can have big problems. ஆகையால் இந்த வித்தியாசங்கள் என்பது ஒரு விதத்தில் பிரச்சனைகளையும் உண்டு பண்ணலாம். So therefore, we should have a more mature view of it like this and see that the difference here is quite flexible. ஆகையால் நாம் ஒரு சற்று தேர்ந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு இதை நாம் அணுக வேண்டியது என்பது அவசியமானதாகும். அதன் மூலமாக சரியான ஒரு முடிவிற்கு வரலாம். And it's ultimately resolved in the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்றன. Hare Krishna. Maharaj, our senses are imperfect. In the modern world, how they use this pratyaksha, anumana, sabda as a material evidence from the combination of three, because we cannot say one is heard properly, sabda, direct perception or assumption. How it is considered in modern world on these three? நம்மளுடைய புலன்கள் என்பது குறைபாடுள்ளவையாக பார்க்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு இருக்கும்போது அதன் மூலமாக இந்த மூன்று விதமான பிரமாணங்கள், அதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளும் விஷயங்கள், இவை அனைத்தும் எவ்வாறு சரியான ஒரு விதத்தில் உள்ளன என்பது நாம் எடுத்துக்கொள்வது. Well, the basis of science is material perception. விஞ்ஞானத்தின் அறிவியல் விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படை என்பது பௌதிகமாக புரிந்து கொள்வது. And then to the large that we have instruments like telescopes and microscopes, etc. உதாரணமாக அந்த தொலைநோக்கி போன்ற கருவிகள் உள்ளன. And then with that, then we use anuman. We make theories and hypotheses. அதன் மூலமாக நாம் அனுமானிக்கின்றோம், அதன் ஒரு சில விளக்கங்களையும் தருகின்றோம். And then we carry out experiments, and again we use our perception. சோதனைகளையும் செய்து அதன் மூலமாக ஒரு புரிதலுக்கும் வருகின்றோம். And through the experiments, then we try to prove the theory.
அந்த சோதனைகளின் மூலமாக அந்த விளக்கத்தை நாம் நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறோம். And if we get a certain number of attempts that like this, then we say, oh, it's proved, and that becomes a fact. பல்வேறு நிலைகளில் பல விதங்களில் அந்த அந்த ஒரு ரிசல்ட் என்பது கிடைக்கும் போது அதன் மூலமாக நாம் நிரூபிக்க முயல்கிறோம். But some things cannot really be proved. ஆனால் ஒரு சில விஷயங்கள் அவ்வாறு நிரூபிக்க சாத்தியமானதல்ல. And therefore they remain theories. They don't become laws. ஆகையால் அவை அனைத்தும் விளக்கங்களாகவே இருக்கின்றன, ஒரு சட்டமாக மாறுவதில்லை. So like a theory of evolution has never been proved, so therefore it remains a theory. பிறப்பை பற்றி அந்த தோற்றத்தை பற்றி அந்த ஒரு விளக்கங்கள் என்பது இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை. Why it remains a theory? Because they haven't got actual evidence. இதனால் அது இன்னும் விளக்கத்தின் நிலையிலே இருக்கின்றது என்றால் அதற்கான ஆதாரங்கள் என்பது இதுவரை கிடைக்கவில்லை. Hare Krishna Maharaj, in material that white is color, in spiritual world also white color. Usually they will say white, that combination of 7 colors. So in spiritual world that same color is there. Is white in color. Well, Balaram's white. Of course, in spiritual world, they don't have to use these, like in the material world, we'll say that white is the combination of the 7 whatever colors, and then you can put a prism of the white light, break it up into 7 colors, etc. So that doesn't have to operate in the spiritual world because the color does not depend upon light. வெண்மை நிறத்தை பற்றிய ஒரு கேள்வியாகும். வெண்மை நிறம் என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் எவ்வாறு இருக்கின்றது? ஏனால் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த வெண்மை நிறம் என்பதை நாம் பார்ப்பது எவ்வாறாக என்றால் 7 விதமான வர்ணங்களை சேர்ந்து கலந்த பிறகு கிடைக்கப்பெறும் ஒரு வர்ணமாகும். ஆன்மீக உலகத்தில் அது எவ்வாறு இருக்கின்றது? பகவான் பலராமரே வெண்மை நிறத்தில் இருப்பவராவார். Maharaj, what is the goal of analyzing the elements and analyzing into different elements like 23, 25, 26, etc. Maharaj? What is the purpose of analyzing the elements into different numbers? எதற்காக இந்த மூலங்கள் அனைத்தையும் வெவ்வேறு எண்ணிக்கைகளில் நாம் வரிசைப்படுத்தி அதை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம்? Well, ultimately, it doesn't really matter if you go to the spiritual world how many elements are in the material world. இறுதியாக இதை பௌதிக உலகத்தில் இருந்து இதை பார்ப்பது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல, ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டியதுதான். But when we're in the material world, then we begin to wonder, how are we created, things like that. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் பார்க்கும் பொழுது இவை அனைத்தும் எவ்வாறு உண்டாக்கப்படுகின்றன என்று நாம் வியக்கிறோம். So that's a natural question. We'll find that most religions will try to give us a story of creation. இவ்வாறாக வெவ்வேறு மதங்களும் இந்த படைப்பை பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை தெளிவாக கூறுகின்றன. So therefore we have a story of creation according to Bhagavatam. ஆகையால் பாகவதத்திலும் இந்த படைப்பை பற்றிய ஒரு அற்புதமான கதைகளும் தரப்படுகின்றன. And there goes into quite a lot of detail. தெளிவான விளக்கங்களும் அதில் உள்ளது. Particularly about the manifestation of elements from Prakriti. பிரதானமாக இந்த பிரகிருதியிலிருந்து இந்த மூலங்கள் தோன்றுவதை பற்றிய விளக்கங்கள் அற்புதமாக தரப்பட்டுள்ளன. So this information is given to satisfy the curiosity of people about what is this material world and where does it come from. இவை அனைத்தும் தருவதற்கான பிரதானமான காரணமானது மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே ஆகும். எவ்வாறு இவை அனைத்தும் தோன்றிருக்கின்றன, அவை அனைத்தும் எவ்வாறு வந்தன என்பதற்காகவும். But as we see, ultimately we trace it back, and then it goes back to Prakriti ultimately coming from Supreme Lord. இறுதியாக நாம் கூர்ந்து ஆராயும் பொழுது பிரகிருதி என்பது பகவானிடம் இருந்து வருகிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். So therefore the ultimate purpose of all of this, if you ask the question about where do we come from, etc., is ultimately the Lord is the source of everything. ஆகையால் பிரதானமான கேள்வியானது இவை அனைத்துக்குமான மூலம் பகவானே ஆவார் என்ற ஒரு புரிதலை அடைவதற்காகவாகும். We see that there are 10 topics of Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10 விதமான தலைப்புகள் விவரங்கள் இருக்கின்றன. So the final topic is asraya. What is the shelter of everything? உதாரணம், ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஆசிரிய. இவை அனைத்திற்குமான ஒரு அடைக்கலம் என்பது எது? And then the others are all about creation of the material world. We have, sarga, visarga, also stiti, oshana, uti, manvantara,
And then we have destruction, pralaya, and all of these things are manifestation, creation of the material world, maintenance of the material world, destruction of the material world. So all of these are the topics of Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்த 10 விஷயங்களை பற்றிய குறிப்பீடுகள் உள்ளன. 2வது கண்டத்திலும் அதை பற்றி பார்க்கலாம். சிருஷ்டி, ஸ்திதி, பிரளய, ஸ்தான, போஷண போன்ற அனைத்து விளக்கங்களும் இருக்கின்றன. But the most important element there is asraya, Krishna. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடத்தில் ஆசிரியத்திருக்கின்றன. But people are curious about the material world, so therefore it gives how the whole creation takes place, how the planets are there, how the animals and the human beings and others inhabit the different planets, and then how they go through time, etc. Ultimately, saying the ultimate all dissolves and only the supreme lord is there ultimately. பல்வேறு ஜீவன்களின் படைப்பு, இந்த உலகங்கள், இந்த பிரபஞ்சங்கள், இந்த அண்டங்கள், இவை அனைத்தும் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன, இறுதியில் எவ்வாறு ஒன்றாக எவ்வாறு மறைகின்றன என்பதை பற்றிய குறிப்பீடுகளும் உள்ளது. Hare Krishna Maharaj, Maharaj, see, generally, like common people and the youngsters having a mindset of like, see, this material world is for only enjoyment. See, like some kind of these guidelines they got from some other religion or common kind of attitude. And then, see, it is very difficult to convince or to explain like material world and the spiritual world kind of. How to convince Maharaj this kind of attitude and behavior of common people or youngsters? How to convince this material world is also to do some kind of devotional service, to go back to Godhead? Well, if they are offenders or convinced atheists, then our rule is we don't speak to faithless people. We don't attempt to preach to such people. It's useless. உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்தில் இளம் வயதினர் இவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு இல்லை விவாதிக்கின்றனர். இந்த உலகம் என்பது இருக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் நாம் அனுபவிப்பதற்காகவே என்ற ஒரு விவாதம் இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற மதங்களில் உள்ள அந்த குறிப்பீடுகளையும் பார்க்கின்றனர். அவர்களை எவ்வாறு நாம் ஒருமுகப்படுத்தி இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக எவ்வாறு நாம் வழிநடத்துவது? மகாராஜரின் பதில், நாம் பொதுவாக அவர்கள் நாத்திகவாதியாக இருந்தாலோ அல்லது அபராதியாக இருந்தாலோ நாம் இந்த முயற்சியை எடுக்கக்கூடாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவுரை என்பது நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்பதாகும். If they're slightly favorable, then we can say something, but we can't say everything about it because they won't understand it. So according to the level of faith and knowledge of the person, then we can say, or we can preach in a different manner to different types of people. ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது இருந்தால் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்றவாறு நாம் சிறிதளவு கூறலாம். ஆனால் அனைத்தையும் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் செய்யக்கூடாது. அது ஒரு தவறான வழிமுறையாகும். Like in modern science, they classify as 118 elements like gold, silver, copper, etc. in the periodic table. So we can add more elements in the list and make it more and more. Like that also we can classify so that we can understand this air, water, fire, earth, ether, all that no one is generally outside. It's difficult to understand. Well, you can say the different classifications. So most of those are going to come under earth element, water element, fire element, or air elements. Yeah. So the gaseous ones are the air, and the heavy ones, solid ones, are under the earth. So it's just an expansion again. உதாரணமாக அறிவியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த 108 தனிமங்களின் அடிப்படையில் நாம் அதை போன்று இந்த விஷயங்களிலும் அதை வகைப்படுத்தி நாம் ஒரு அட்டவணை போல் வைத்தால் எவ்வாறு இருக்கும், அதை செய்ய இயலுமா என்பதற்கு மகாராஜரின் பதில், so when the earth combines with the other elements in different ways, then we'll get all of these other elements, earthly gold, silver, nickel, etc., from the different combinations of earth elements with the other things. மகாராஜர் கூறிய பதிலாவது, இவை அனைத்தும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த தனிமங்கள் அனைத்தும் இவை இந்த நீர், நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம், காற்று இவை அனைத்தின் சேர்க்கையின் மூலமாக உருவானதே. அவற்றுக்கு என்ற தனிப்பட்ட ஒரு மூலம் என்பதில்லை. இவையே இந்த பௌதிக மூலத்திலிருந்தே அவை தோன்றுகின்றன. Online. Hare Krishna, not sure if I'm really audible.
Am I audible, Prabhu? Just one second. Chat box. Okay. Hare Krishna Maharaj. We have been having some audio issues. Not sure how clear my voice is. Hare Krishna Maharaj. Sorry? Suresh Prabhu, if you've got any questions, please. No, I'm speaking, but I think I'm not audible in temple. Haribol. Hare Krishna. You can put it in the chat box, Prabhu. Krishna, can I put a question into the Q&A chat section so that Yeah, you can read it out aloud? Please, So please. Yeah, please do that, Prabhu, please. Thank you, Maharaj. His Holiness Manuswami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thakur Premanand Devi.